Hello dear students, welcome to your business studies class. What is our today's class topic? Today onwards we are starting our 5th chapter, that is Organizing. In that we are going to understand today what is the meaning and definition and importance of organizing. Okay? ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಕಲಿಲಿಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, 5ನೇ ಪಾಠವನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ? ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. Okay, so let us begin. Now before beginning, let us do a quick revision. See, what is business study PUC second year focusing all on? ನೀವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿರಿ. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನೈತಿ, and what are the forms of businesses, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, what are the things to be considered and various other things. Now ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ? ನೋ. What is important? The management skill is important. Okay, so in PUC second year, what they are by large focusing on, what are the management skills that a businessman or a manager needs to have. Okay, so what are the management functions? That is what we have learned in our chapter 1 itself. First chapter dalli introduction to management or nature and significance of management dallina ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ. So by large, universally accepted, how many functions are there which are applicable to every form of organization? 5. Which are those? Planning, organizing, staffing, directing, control. At every level of management, these 5 functions of management are applicable. Whether it may be top level, whether it may be middle level, whether it may be lower level or operational level of management. Now if you understand how your syllabus is framed for PUC second year, first you are understanding the nature and significance of management. In second chapter you are learning what are the principles of management. ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮಹತ್ವತೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರಿ? ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ born manager. Some become trained managers. So if I want to become a good manager, what are the things that I need to focus? So in chapter 2, they have told you in depth the principles of management given by Taylor and Fair. Okay, so by 2 important management gurus which are still being adopted and used, they have told. So ಈ ಇಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಗುಡ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರ. ಓಕೆ, so there you came to know that a small business unit to a large business unit, every business unit is affected by its environment and it has various dimensions to its environment. So basically in chapter number 3 you understood that only internal management will not help. ಬರೀ ನಾವು ಒಳಗಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so there you understood, okay, what are the external factors which have an impact on the business and how to tackle them, or what are the things which belong to those dimensions of environment. After that, what you are doing? You are learning in depth, in detail, all the 5 major universal functions of management. So in chapter 4 you learned in depth about planning. See, planning is the first step for any business and it is a mental process. Everything whatever you do, it will be in your brain, in your creativity, in your ideas. That you need to put it down on the papers, into projects, into presentations, and that you need to communicate to your team. Okay, and then with a huge discussion, that plan will be approved or it will be disapproved. Okay,
So in C, what I was telling about the syllabus, the chapter 4 is of planning, chapter 5 is of organizing, chapter 6 is of staffing, chapter 7 is of directing, and chapter 8 is of controlling. With this your part 1 also gets over. So understand that you in first part of the functions of management ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೇನಿ ಆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. That same 5 functions are taught to you in detail in the form of chapters. Believe me, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ your subjects ಆಗಿರ್ತಾವ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ತಿಳಿಸ್ತೈತೆ ನಮಗೆ the importance. And when we say important, it means it is compulsory. You should understand it. If you want to become a good manager, good leader, good businessman, and I guess all of you want to be. Now you employee agri, employer agri, no matter what, it is mandatory for you that you should be equipped with these functions. ನಿಮಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿರಿ. ಹೌ? ಬೈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, by taking part into some activities which are going on into your home or nearby area. So there you see that first step is planning. Then what is the second step? The second step is organizing, and which is our today's class topic. Okay, so let us understand what is organizing. Now please see this picture. First see the picture, understand, and then I will start explaining to you. Yen ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? One person is there. ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಏನೈತಿ? ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಐತಿ. Okay, so he has 3 shapes over here. One is the circle, one is the square, one is the triangle. With your common sense, tell me where this box will go. In this, or in this? Everybody can respond. Whosoever ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. Good. It means what? Right thing at the right place. ಇದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದಾಗ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಗನು ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್, ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ should be allocated at the right time, at the right place. That itself is organizing. Simple ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೈತಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ all the things which are required for your plan execution. Okay, so at that time as a manager you shouldn't forget that the right thing should go at the right place, then only it will work properly, otherwise it won't work also. Okay, so according to Henry Ford, to organize a business is to provide it with everything. Now what are the things that are required for a business which is useful for its functioning? Are raw materials, tools, capital, and personnel. Raw material that you require for the production of the goods, tools, that is the machinery you require to convert that raw material into the finished goods, capital you require to buy the raw materials and the machinery, and you require the right kind of personnel, that is the workers, laborers, skilled, unskilled, depending upon your nature of job, but you require people. No matter ಎಷ್ಟು technology develop ಆಗಲಿ, you cannot run any business without people. Still that much technology advancement has not happened. Okay, so at the end you require people. And to be very very honestly, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ frankly ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. There are jobs, but there are 2 problems. The first problem is ಎಂತ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದೇರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಕೈಯಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಐತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಇರ್ತಿದಂತ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಐತಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನು ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಅದರ ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನ ಐತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್, and there are another kind of jobs for which they are not well skilled. High level job ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ, ಬಟ್ ಆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಐತಿ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್
below their dignity. So there's no question that jobs are not. Only the thing is this organizing. Okay, right people at the right place. It is not happening, and that's why we see there is imbalance. And it is very necessary that ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, that the right person at the right place with the right skill set should be made available. Then only the things will work smoothly. So ಫೇವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆನ್ರಿ ಫೇವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಉಪಕರಣ, ಬಂಡವಾಳ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದೈತಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಉತ್ಪಾದಕರದಲ್ಲಿ ಅದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ ಅದಿರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀರಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, then only you are focusing on the raw material. Other than that, what you require, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಉಪಕರಣ ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಆಜು ಬಾಜು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇಂಥದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವು, ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವು, ನಿಯರ್ ಬೈ ಬನ್ನಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಸೀರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಪಕರಣಗಳು ಉಪಯೋಗ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನದರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೀಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಷೀನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು. ಅದು ಇರ್ಲಾರ್ದಂದ್ರೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಎಷ್ಟೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಕಸಿತ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ. ಬಟ್ ಈ ಮಾನವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದಾವ, ಭೂಮಿ ಐತಿ, ಓಕೆ, ನೀರ್ ಐತಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯದ ಇರ್ತೈತಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Whatever is given in your PPT, everything should and must be written down into your notebooks. See, I have told no need to write the question bank. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೀರಿ, ಓದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡೇ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇ ಟುಡೇ ಇಸ್, ಆ ಡೇ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, at the beginning of every PPT the day will be mentioned. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating authority and responsibility, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. Big definition, big meaning, yes, but you have to memorize it. Okay, ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, so let us divide it into short sentences and understand properly. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed. See, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆಯ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್, ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೀವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್
what you have to do? Identify and group the work to be performed. Okay, you have to categorize. Okay, this is the job, that is the job, and on the basis of their similarity. Then you have to define and delegate authority and responsibility. Staff appoint ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ depending upon your job. Okay, so ಆ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ದೈತಿ, ಇದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವ ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್. And depending upon the work, you will delegate them the work. Delegate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಬರೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅವರಿಗೆ? ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರಾಗಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಹಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚುವುದು. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರ ತಗೋತಾರ. ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, they have to report to their seniors that whatever job was allocated or delegated to them, it has been performed according to the objectives that are laid down. Okay, so authority and responsibility and establishing relationship for the purpose of enabling people. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, this is very very important. Whenever a person comes for a job, you cannot treat them like slaves or as if you have purchased them. So you have to maintain the relationship of equality. Establishing relationships. Relationships are very very important, because even if you are at a higher post or if the other person is at a lower post, your salaries might be different, the designation might be different, maybe the knowledge that you uphold, that also might be different, but at the end both are human beings. So therefore it's very necessary that you maintain a good relationship. Of course, professional relationship. No need to cross that professional life and become too much personal to them. No need to enter into the personal talks about their family matters or their problems or anything. But then that professional, that courteous relationship has to be maintained. Okay, establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively. Now, why it is necessary to maintain? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲೇವ್ ಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಗತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೋಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಗಾರ, ನಿನ್ನ ನೌಕರಿ ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೀ ಮೈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ದೇ ಲೀವ್ ದ ಜಾಬ್. ತ್ರಾಸ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನದರ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ you have to focus, because why this is a problem? You are dealing with humans. Machines emotions irangilla. They can work for 24 hours. They don't have any family, so no issues. They don't have emotions, so no personal issues. But here, when you are dealing with a person, the human behavior changes every time, and therefore you need to maintain a cordial and courteous relationship. Why? For the purpose of enabling people to work most effectively. Then they will work. ನಾನು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ನಮ್ದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, then ultimately you will see that efficiency and effectiveness both will increase. ಮತ್ತು ಅದ objective ಐತಿ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಇದ ಮೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐತಿ. Together in accomplishing the objectives. Understand this word again, together. It is very very important. ಈಗಿನ ಏನು ಕಲಿಯುಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎರಾ ಐತಿ ಅಥವಾ 21st century ಐತಿ, everybody is social on WhatsApp, Facebook and everything. But then when it comes to the real life, how much cordial, connected, smiling we are? No, there we are egoistic. But please understand, that's a virtual world. You have to live in the real world, and there what will work? The togetherness will work. I and you will not work
ability to get along with the people, to make a team and work like a team, then only whatever objectives you have set, they will be accomplished. So ultimately again you nodri yaವಾಗ ನೀವು staff select ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರೇ ಅವರ educational qualification ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ. You need to look at the other parameters also. Okay, so it has become mandatory, important these days. Then only people will perform as a team. Okay, so what is organizing? See, it is the process of identifying and grouping the work into the to be performed, defining and delegating authority and responsibility, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. Now this was the meaning. Exam ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Please my dear children, whenever they are telling define organizing, you have to mention the name of the author, otherwise straight away you are losing your half mark. Okay, so according to Theo Hammond, organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them. See, this is the real work. Planning is a mental work. Organizing is a real work. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. You will bring the raw materials, you will bring the machinery, you will have the capital. Till here there is no issue, say why all are non-living things. But then what you need to bring in? You need to bring the human resource. Depending upon the need of the organization and the skill set that they hold, you will fit them into the level of organization. Top level, middle level, operational level. And accordingly, what you need to give them, you should and must give them the authority and responsibility. Okay? So actually, either person now this job itself is called as organizing. See in Kannada what they are saying? Theo Hammond ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಿಸಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತಗಳು ಅದಾವ, ಆ ಹಂತದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರದ ಹಂತದ ಏನ್ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. This delegation of work is very important. This delegation of responsibility and position is very important because on the basis of this only the line of communication, the way of execution, everything will be established. So the first job that you need to do is organizing the process of defining and grouping the activities of the enterprise. What job, where, how, when. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay? Now let us take one more definition. Why do we study so many definitions? ಇಷ್ಟೇ definitions ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So we are trying to take into consideration all the aspects. So we teach normally 2 to 3 definitions. Okay? Now according to Henry Fayol, it is already told, to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, that is raw materials, machines, tools, capital and personnel. Okay, this is the most easiest and important definition I would say. Okay, so Henry Fayol ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಹಳ ಸರಳ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಾಕ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಉಪಕರಣ, ಬಂಡವಾಳ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಯು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Now, who has given this definition? It has been given by Lewis Allen. Okay. Now, organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people
accomplishing objectives. Almost same definition. Okay, same words are being reported. So if I ask you, suppose ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಇದರಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, can you tell me the features? Yes, you can tell me very easily. First of all, it is a process of identifying and grouping of the work. It will become your first point. What will be the second point? It focuses on delegation of the responsibility. Okay, along with that only will come the authority and responsibility also. So first it focuses on delegation and then it focuses on authority and responsibility. For what? For the people to come together and work effectively for accomplishment of the objectives. Okay, ಬಹಳ ಈಸಿ ಐತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬರೇ ಪರಿಣಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸಕೊಂಡಾರು ಸಂತೋಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಜೊತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚಲೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದಾಗನೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿಸುವುದು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ? ಲೂಯಿಸ್ ಆಲನ್. Now on the basis of these three definitions, what we are trying to understand, what is the importance of organizing. Okay, so it's a 8 marks question, see, where they will ask you to define organizing and what is the importance of organizing. So in total 7 points are there for importance and 1 mark will be given for your definition. In this way it's a compulsory question which will come into your exam. So let us start. What is the first point? Benefits of specialization. ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು. Remember the first picture I had shown? You are putting the right thing at the right place. So when you give a person a designation depending upon his specialization, what will happen? He will perform most effectively. Correct? And that is what organizing is all about. So when he will perform most effectively, his morale will be boosted and he will perform yet more effectively because now he is specialized. One ಕೆಲಸ again and again division of work ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ಸ್ಯಾರ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ? ಫೇವಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಶ್ರಮ ವಿಭಾಜನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಕರ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಸತತವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಂಟಲೆ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು the speed will increase, the errors will decrease and the quality of work will be best, and that is what is required, isn't it? We all know one person cannot do everything, correct? Everybody has some special element in them. ನಿಮ್ದ್ರಾಗೂ ಐತಿ, ನಂದ್ರಾಗೂ ಐತಿ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಿ, ನಾವು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ರೈಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೈಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದರು, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ? ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ವೈ ಡು ವಿ ಪೇ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್? So that whatever their speciality is there, that should be benefited to the organization. That's the main motto of appointing a person. So ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆಗಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ? ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, then clarity in working relationship. This is very important. ನೋಡ್ರಿ, I will be very very frank with you. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 17-18 ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬಂದೈತಿ. You all have mobile in your hands, but you are worst at communication. You cannot understand simple
senses also. Okay, you don't have that much common sense only. There are 5 senses. Okay, which are the 5 senses? Eyes, ears, nose, tongue and skin. But there is one more important sense, that is common sense. Samanya ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. You have to use your brain, which is the most unused. So whenever you are into the job place also, you have to have the clarity that what is my job, to whom I have to report, what kind of work I will be doing, and every other detail. So that clarity of working relationship should and must be given to each and every employee, no matter in whichever level they are working. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಖರತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ ದೋಸ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದೆ ನೀವು ಒಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the working relationship. See, working relationship, we are not talking about your personal relationships or whatever else. In your workplace, you have to follow the code of conduct. Okay, and accordingly you need to behave, report and work. So that clarity is very important for the success of any organization. Then optimum utilization of resources. See, raw material is limited, capital is limited, machinery is also expensive, so you have to use it properly. Rough and tough use madidra andre there will be a breakdown into the machinery, and then the repairing expenses will be very high. And the person also who are coming for job, they are also coming for 8 hours only. They'll come, they'll sit, they'll go if you are not taking work from them. So whatever resources you have, that is material, money, man, machine. 4 M ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮನಿ, ಮ್ಯಾನ್, ಮಷೀನ್. It is the duty of the manager to make sure he utilizes these resources optimum. ಬರೀ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, maximum utilization ಆಗಬೇಕು. There should be no losses in the form of errors or normal abnormal losses into your material. The machinery should be well maintained, so the lifespan of the machinery is proper. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ machinery ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು well trained ಇರಬೇಕು. Then the capital that you are investing into your business, make sure it is utilized properly, it is properly divided into fixed capital and working capital. And the person or the employees who are coming for the job, you make sure that ಅವ್ರಿಗೆ clarity of working, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಟ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೈತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಂದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that being a manager, whatever resources ಅದಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದಾವು ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. So it's very important to run according to the plan. Adragunu, if you are able to save, that is also profit only. There are only 2 ways to earn profit. One, increase your sales. Second, reduce your cost. And if you are able to do both, you will get super profits. Okay? Then adaptation to change. Okay? ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. See, change is constant. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಗೊಂಜಾಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಸೇರ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಮಂದಿ ಚಪಾತಿ ಪುರಿ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ, ಇನ್ನು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಬರೀ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ. Am I right? Yes. So this is the change into the consumer preferences. So ultimately, if you are into that kind of business, you need to change according to the changes. So there are political changes, there are environmental changes, there are social and cultural changes, political changes. So whatever changes are happening, that's why chapter 3 is important, business environment. You need to adapt to change. ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, your business cannot survive. Okay? So therefore it's necessary to change with the changing times. Whether it may be in the production process,
whether it may be into the machinery that you are using, whether it may be in the procurement of capital you are doing, or whether it may be in the appointment of the personnel. ಎಲ್ಲದ್ರಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗನ ನೀವು ಆ ರೀತಿದಿಂದನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕು. Then only the organization or the institute will survive. Next, effective administration, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ. So ultimately it's related with the top level management. By large, ನೋಡಿ ನಾವು always ಹೇಳ್ತೀವಿ that all the functions are related for all the levels of management, whether it may be top level, middle level or the operational level. But by large, it is the duty and responsibility of the top level management only to make sure that the administration is done to the effective level. Okay, so ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, that is the first step. That has to be very much accurate. Okay, and if the planning is right, 90% of the job is done. Because ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂತೂ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗುದೈತಿ ಬರೀ. But your planning itself is not correct, and each and every time you are changing your plans, the whole rest of the hierarchy will get confused and they won't be able to deliver for what they have been appointed, and ultimately there will be a huge chaos leading nowhere. So it's very nodri ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕನ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ huge ಸ್ಯಾಲರಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ. Ultimately they are the one, if they are the owners, they will get the profits also, no doubt in that. But then too, what is expected, effective administration is expected, because that is the key for the success. Development of personnel, as I told you right now, changes ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು 40 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಅವ್ರು 40 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿರಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, Rajiv Gandhi, our former Prime Minister, was a very visionary Prime Minister. He was a pilot by profession. Okay, but then due to many situations, he entered into the politics as our Prime Minister. And he was one Prime Minister who knew that if India wants to become an underdeveloped country to a developed country, we should focus on technology. So it was Rajiv Gandhi who promoted the computers into our nation. ಅವರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅವಾಗ 1980s ದಲ್ಲಿ 85 ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, 84 ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗಿನ ಏನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಈಗ 2020ದಾಗ ಅದೀವಿ. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಮನೆಯಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ತಂದೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಕ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ into their mid 40s or something like that. Are they comfortable with computers? No. ಸರಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇ ಇಲ್ಲ. I myself didn't learn the computers in my college time because it was not there into our syllabus. But can I use the computer? The PPT is the answer for that. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ PPT ಇದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So then did I learn it? Yes, I learned it. Why? I wanted to survive in the competition. That's why I learned it. Okay, but suppose ನಾನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ maybe my classes would have become little bit boring. But because of PPT, by providing some pictures or something else, it becomes little bit attractive. So technology is very important. But the point is, once again ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. So every time you cannot go on appointing the new faculty ಅಥವಾ new personnel because it has its own cost involved in that. So aವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, you should give the training and development for the existing employees. ಅವ್ರ ಸಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನೌಕರರದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲಿತ
ಅಂದ್ರೆ they can deliver in a nice or expected way. And when the employer is focusing on the development of the employee also will not feel of leaving the job and going to some advanced or growing industry. Shift agak adu one karan irtೈತೆ nodri. Why employee leave the job and they go to some another place? Because if ನೀವು accountancy ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. The employee is equally interested in the growth of the company. Why? If the company is growing, he will also grow. So ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆದಿರ್ತೈತಿ ಅದರ ಧರ್ಮ ಐತಿ, ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ. ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಕಲೆಗಳು ಅದಾವು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸೋನೆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್. So when they will become developed, then only your organization will become developed. Organization bari in building the machine athwa raw materials in naditeti? No. What is required? Personnel is required. And when your personnel or the employee is developed, ultimately your organization will develop. It's interdependent. Ondar mele one dependent adava. Okay? And the last one is expansion and growth. ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಿರಂದ್ರ focus on the optimum utilization of resources. Always focus on the expansion. In business ಹೆಂಗ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಬರೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So when you should expand, when you have that capacity to expand your business. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. By increasing the sales, by increasing the product lines, by increasing the services that you are giving to your consumers, there are various ways to expand or grow your business. But always ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರು ಹೆಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತಿ. Okay, it's not good. So business also should not be stagnant. The business should be always growing. It should be expanding. Then only you will be able to get more and more profits. And for all these things, organizing is very, very important. For all these things, organizing plays a very huge role. Because this is the second step where you are actually giving the right thing at the right place. Puzzle iddange ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. And the more accurate you are at this, you are saving the time, you are putting the right person at the right time at the right place, and ultimately you are getting the right results, and that is what everybody is looking for. Okay, so I hope all of you have understood my classes. Thank you, and we shall continue tomorrow.